Good luck or bad luck? A tale from China. A long time ago, an old man lived in a small village in the mountains, in the middle of China. He had a son that he loved very much, but this son was a student in a city very far from his father's village. Прослушать данную притчу без перевода вы можете по ссылке вверху, либо в описании. Удача или неудача? Невезение. Китайская притча. Давным-давно жил старик в маленькой деревне в горах, в центре Китая. У него был сын, которого он очень любил, но этот сын был студентом в городе, очень далеко от деревни его отца. And so the old man lived and worked alone. Every day he worked for long hours on his farm. There was always a lot to do there. He was a kind, friendly man, and all the people in the village liked him. И вот старик жил и работал один. Каждый день он работал в течение долгих часов на своей ферме. Там всегда было чем заняться. Он был добрым, дружелюбным человеком, и все люди в деревне любили его. They knew that the old farmer needed the help of his son, a strong young man who was not afraid of hard work. But the old farmer never complained. Complain. Complain. Жаловаться, выражать недовольство. Они знали, что старый фермер нуждался в помощи своего сына, сильного молодого человека, который не боялся тяжелой работы, но старый фермер никогда не жаловался. The villagers often came over to the old man's house and told him how sorry they were that his son was not there to help him. When will your son come back home? It's bad luck for you to live alone, so far away from your only son, They said. Жители деревни часто приходили в дом старика и говорили ему, как им жаль, что его сына нет рядом, чтобы помочь ему. «Когда твой сын вернется домой? Тебе не повезло жить одному, так далеко от своего единственного сына», — говорили они. But the old farmer always replied in the same words. Bad luck or good luck? Who knows? One day, the old man's son came back to the village. The people in the village were very happy for the old man, and they all came to his house. Но старый фермер всегда отвечал одними и теми же словами. «Неудача это или удача, кто знает». Однажды сын старика вернулся в деревню. Люди в деревне были очень рады за старика, и все они пришли к нему домой. Now that your son has come back, your house will be full of good luck again, They said. But the old farmer only smiled and replied, Good luck or bad luck? Who knows? «Теперь, когда твой сын вернулся, твой дом снова будет полон удачи», — сказали они. Но старый фермер только улыбнулся и ответил. «Удача это или неудача, кто знает». People knew that the farmer was a man who used few words. They didn't ask him what he meant when he said things like this.
Люди знали, что фермер был человеком, который употреблял мало слов, то есть немногословным человеком. Они не спрашивали его, что он имел в виду, когда говорил подобные вещи. Life was hard in the village, and nearly everybody there was poor. But the old farmer and his son were not as poor as some others. They had a horse, and on a farm a horse can do the work of 4 men. Наречие «near» имеет значение «рядом», «около», «вблизи». «Nearly» переводится как «приблизительно», «примерно», «почти». Жизнь в деревне была тяжелой, и почти все там были бедны. Но старый фермер и его сын были не так бедны, как другие. У них была лошадь, а на ферме лошадь может выполнять работу 4 человек. But one morning, the farmer's son left the stable door open, and the horse ran away. The son felt terrible. What have I done? Work on the farm without a horse will be really hard. Stable. Stable. В качестве прилагательного означает стабильный, устойчивый. Второе значение – конюшня. Но однажды утром сын фермера оставил дверь конюшни открытой, и лошадь убежала. Сын чувствовал себя ужасно. Что я наделал? Работать на ферме без лошади будет очень тяжело. What will we do now? He asked his father. And the people of the village again felt sorry for the old farmer and his son. This is very bad luck. They all said. «Что мы теперь будем делать?» – спросил он своего отца. И жители деревни снова почувствовали жалость к старому фермеру и его сыну. «Это очень плохо», – сказали они все. But again, the old farmer smiled quietly. He didn't look worried about the horse. Bad luck or good luck? Who knows? He said. Но опять старый фермер спокойно улыбнулся. Он не выглядел обеспокоенным из-за лошади. «Неудача или удача, кто знает», — сказал он. That afternoon, some people in the village thought that they saw the old man's horse running across the hills near the farm. So that evening, the son went to look for it. After a few hours, he found their horse quietly eating grass next to a wild horse. Глагол look в сочетании с предлогом for образует фразовый глагол look for и переводится как «искать». В тот день некоторым жителям деревни показалось, что они видели лошадь старика, бегущую по холмам возле фермы. Так что в тот же вечер сын поехал ее искать. Через несколько часов он нашел их лошадь, спокойно евшую траву рядом с дикой лошадью. The son was able to bring both horses back to his father's farm. When the people of the village heard this news, they were very happy for the farmer. Сын смог вернуть обеих лошадей на ферму своего отца. Когда жители деревни услышали эту новость, они были очень рады за фермера. First, you had one horse. Then you had no horse. Now, you have 2 horses. They shouted happily. Your good luck has come back again.
But the old farmer just smiled his quiet smile and said, Good luck or bad luck? Who knows? Сначала у тебя была одна лошадь, затем у тебя не стало лошади. Теперь у тебя есть 2 лошади, радостно закричали они. К тебе снова вернулась удача. Но старый фермер только улыбнулся своей спокойной улыбкой и сказал: удача это или неудача, кто знает. The son liked the new horse very much, and he decided to tame it. Be careful, son. You've lived in the city for many years. You don't know very much about taming wild horses, Said the old farmer worriedly. Tame. Tame. Используется и в качестве прилагательного, и в качестве глагола. Ручной. Приручать. Приручить. Сыну очень понравилась новая лошадь, и он решил приручить ее. «Будь осторожен, сынок. Ты прожил в городе много лет. Ты не так уж много знаешь о приручении диких лошадей», — сказал старый фермер встревоженно. Don't worry, father. I know what I'm doing. Replied the son. When I've tamed this horse, we'll have 2 horses to help us on the farm, and life will be better. «Не волнуйся, отец, я знаю, что делаю», — ответил сын. «Когда я приручу эту лошадь, у нас будет 2 лошади, которые будут помогать нам на ферме, и жизнь станет лучше». But the next day, the old man's son fell from the wild horse's back to the ground and broke his leg. Now this was a big problem. A man with a bad leg needs to eat, but cannot work. Но на следующий день сын старика упал со спины дикой лошади на землю и сломал ногу. Теперь это стало большой проблемой. Человеку с больной ногой нужно есть, но он не может работать. Once again, the people of the village came to the farmer's house to say how sorry they were. First, your son was in the city, and there was no one to help you. Then your son came back to help you. Now your son has broken his leg, and you must help him. В очередной раз жители деревни пришли в дом фермера, чтобы сказать, как они сожалеют. Сначала твой сын был в городе, и некому было тебе помочь. Потом твой сын вернулся, чтобы помочь тебе. Теперь твой сын сломал ногу, и ты должен помогать ему. Your bad luck has come back. They said. Once again, the father smiled quietly and replied, Bad luck or good luck? Who knows? Some of the villagers were surprised to hear this. Where was the good luck in breaking your leg? «Твое невезение вернулось», — сказали они. В очередной раз отец тихо улыбнулся и ответил: «Неудача это или удача, кто знает». Некоторые жители деревни были удивлены, услышав это. «Где удача в том, что ты сломал ногу?» At that time in China, there was a long and terrible war between the east and west of the country. Every week, hundreds of young men died in this war. One day, some soldiers arrived in the village. В
то время в Китае шла долгая и ужасная война между Востоком и Западом страны. Каждую неделю сотни молодых людей погибали на этой войне. Однажды в деревню прибыло несколько солдат. They were looking for more men to fight with them. All the young men in the village had to become soldiers in the army and leave for the war. Their families cried when they said goodbye. Они искали больше людей, чтобы сражаться вместе с ними. Все молодые мужчины в деревне должны были стать солдатами армии и уйти на войну. Их семьи плакали, когда они прощались. They knew that many of these young men would be dead in a few days. But the soldiers left the old farmer's son behind. What good to an army was a soldier with a bad leg? Now the villagers understood the old farmer's words. They went to see him. Они знали, что многие из этих молодых людей будут мертвы через несколько дней. Но солдаты оставили сына старого фермера. Какая польза армии от солдата с больной ногой? Теперь жители деревни поняли слова старого фермера. Они пошли, чтобы увидеть его. Your son didn't have to go with the soldiers because he broke his leg. It's true that your bad luck changed into good luck. They said, happy that they understood the old farmer's wise words. The old farmer smiled kindly at them. Good luck or bad luck? Who knows? Wise. Wise. Мудрый. Основное значение глагола have – иметь. В сочетании с частицей to have образует модальный глагол и переводится как должен, должны, должна. Твоему сыну не пришлось идти с солдатами, потому что он сломал ногу. И правда, твое невезение превратилось в удачу, сказали они, довольные тем, что поняли мудрые слова старого фермера. Старый фермер ласково улыбнулся им. «Удача это или неудача, кто знает», — ответил он. А поняли ли вы слова старика? И сумеете ли применить их в своей жизни?